Kulandelani ndithu katikati mwa press review tsiku la lero pa 18 February 2026 ndi Moses Magawa sindili ndekha pamudzi pano ndili ndi Nyanzo Mara Thandiwe Mzumara live from Bishop Navy Media Center mu mzinda wa Lilongwe na nyindirira kuchulawo. Yes, hi, congratulations. Finally you have got it. Matero kuti kwacha bwanjo nyumba. Hayi kwacha bwino kakumene mwachoka ino. Hayi kwacha. Malawi chuluka ndithu akudikira kuti kodi the Daily Times komanso the Nation muli zotani. Ndeti matero kuti bwanji tidziwe kuti kodi mu Nation muli zotani. Nation muli nayo ine ndi Daily Times. Oende ndi ambe ndi nayo. Fabali nkhani yayikuambira kuti APM clerks the whip on medics. Natuluka ndithu chikalata. Tsogolo wa dziko lino anafotokozapo kuti zooneka ngati sizikuyenda bwino maka kwa kugwira ntchito ena msipatalamu amene akumakhala ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katagale kuti ngati mungafune kuti akuchizeni kapena kuti akupatseni mankhwala taperekani kena kachi maka mzipatala za boma mzipatala za kodi nangoti zipatala yes mangoti mzipatala fabali zipatala zina za private zimene zozo ndi zimakhadi kuti anthu amene alipire kuti alandire thandizo la chipatala koma izi mzipatala za boma ndipo ena ogwira ntchito kumene kuso apezeka kuti akumakhala ndi mwina zipatala zawo zapadera kama private clinics at the same time ma pharmacy ndiakuti zimenezi sizolondola munaitsatira zole nkhani iyi ndinayitsatira and ndaona kuti yabwera ndika mixed reaction pang'ono of course anthu oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana including my health expert ayilandira bwino nkhani akunena kuti it is a positive outcome it's an executive order anyways so simadikiraso kuti ayi parliament ivomereze chani imene ateromo within 30 days pachapereka masiku 30 kuti also amene ali ndi mashares kama private hospitals kana ali ma pharmacies they need to believe themselves of that especially if you are working for government hospital my understanding of the executive order ndi nkhani yofuna kuthetsa mchitidwe wa corruption mukudziwa inu we have had issues yonena kuti mzipatala za boma mankhwala mulibe it's not necessarily chifukwa chokuti mwina budget simapangidwa kuti mankhwala akulibe mzipatala za boma komano we have also seen situations and umboni umakhalapo kuti kawiri so anthu agwira ntchito mzipatalawo ndamene amaba mankhwalawo so if inu ndine tikugwira ntchito chipatala cha boma and then we also have our own private hospital, we have a pharmacy, there is a possibility kuti mankhwala ngati tikuba chipatala cha boma tikukasiya mu ma pharmacy athu kapena mzipatala zathu that possibility zikakulitsa so my understanding of the president's decision to say no more having a private entity outside of you working as a public health worker is because afuna kupanga kuthetsa mchitidwe umene wa corruption aside from the fact that enaso amafuna ndalama that is also something that they are ndi ziphuphu kumene as a person ngati ukupita chipatala cha boma there is a possibility you don't necessarily have the funds koma you need the help okay so boma limapanga kali budget for all of that you don't necessarily have to what is the difference kuti upita chipatala cha boma ndi upita chipatala cha private mchofanya ke mchitidwe umene ondoipa yes Zulo, this was a topic Zulo. There was what was the reaction of Malawians? What a mixed reaction but percentage imene naipeza anthu akuna kuti it's a good move akunena kuti zimene amayembekezera kuti amavutika kwambiri kupita mzipatala kupeza kuti treatment kulibe koma kudulidwa misonkho pezeka kuti mankhwalawo kulibe ndetso kuti mankhwala ali kuti doctor atamachita kulembera kumakuuza aso pena kuti pitani pa pharmacy yakuti kapena talephera kuno pitani ku clinic yakuti and ipenaso zikho zotheka kuti akupangani rifa kuchipatala chawo ku pharmacy yawo that's the thing ndiye amalawi ndithu chimene chachilandira bwino kwambiri kuti mwina chikhoza kukonza sector imene ya health and on the same of course so the minister of health ku parliament that is Madaliso Waloi anapanga she slammed corrupt medics a few days ago Anna Rita ku Kamuzu Central Hospital she made an impromptu visit to Kamuzu Central Hospital prompted by a recent media investigation that exposed the alleged corrupt practices in these public hospitals and nkhani ndiyo mwe ya kuti anthu akapita chipatala cha boma makakamizidwa opereka ndalama kangachepe kuti alandire thandizo so Zulo a minister of health anatsindikaponso kwambiri kunena kuti as government sasekerera mchitidwe umenewu
and they're going to take action. Oh, yeah. And one of the actions is executive order that we've seen that the president has made. Moving on, Chirindi, the Daily Times, timafuna titaona nkhani imene kuoneka kuti so yanyamula nkhani yaikulu pali MBC board fires Kasakula. Ndona so maybe it's appearing. It is appearing in the Daily Times. It's appearing on the 3rd page. MBC board fires Kasakula, and part of the story reads: Malawi Broadcasting Corporation MBC Director General George Kasakula has been dismissed from the public broadcaster after months on suspension. Kasakula confirmed the development to the Daily Times, saying he does not agree with the MBC board's decision, which cited partisanship as grounds for his removal. My understanding of this issue, and even there is a court Kasakula nayankhula I still had a contract until June next year. He still had the contract, so afuna mvesese kunena kuti kodi terminate before and when you're terminating someone's contract before their time, there is need for compensation. Oh yeah. It seems there hasn't really been a statement whether we're going to compensate you or not. So he has questions. Oh yeah. Imene yatikhala tikuitsatira kupeza ili ndi mbali zoti itsatiridwe bwino lomwe. I've got another story here. Domestic workers pension contracts bidder awaits verdict. Pali nkhani imene ukugwira ntchito zimene amatithandizira nyumba zapakhomo akufuna kuti azikhala pa pension. Zimene zisoza utsa mapiri pachigwa mdziko muno kuti tsono ndezikakhala chonche ndezikhala bwanji afuna pakhalira amulo ndithu kuti ndikugwira ntchito usamalirani pakhomo usamalirani ana ndikadzama chitindi kusiya ntchito ndekuti nanenso ndzakhale ndimogwira ngati pension. So we are yet to know komanso kumva ndikutsatira kuti kodi zikhala bwanji komabe for it's an interesting case. We have never really heard of domestic workers and nkhani ya pension. Kawiri, when it comes to domestic workers, there isn't even really a proper malamulo amene amayendera. Okay, we know kuti munthu amene akulandira ndalama. We know kuti what's the minimum wage even for a domestic worker. Komano the actual blueprint kuti malamulo amanena kuti okay, mwina munthu ngati mwampatsa contract, and of course they do have that. Malinga ndi khomo amamupatsa munthu chikalata kamamulemba ntchito pa khomo kuti okay, ino mukulemba sainani apa, ineso ndikusaina apa. In fact per month akamanja sale ena samamusainitsaso. Komano tiona kuti ziyenda motani, like I said, we hardly hear kunena kuti a domestic worker akulandira pension. And I remember before we went live, you were saying kuti inengati bwana wa domestic worker even ntchito kwanga sindili pa pension tirekezo mapanga business pena pache ya tomato yako ndomati mandipeza kuti azindiyang'anira pa khomo ndine sindili pa pension ndiye uyafuna khale pa pension kuti pena pazikhala bwanji motani. We are yet to understand. Both sides are supposed to be looked at, but of course also my understanding of issue in the uncanny welfare of the domestic workers. Now also on the end, of course, and most of them they do go through a lot. Very much true. When it comes to domestic workers, and most of them are treated they do it. One thing you need to understand. Ino simu maja utikachoka pano simu kuembezera ti wabredo paka mapea tikachoka pano unaona so nkhani ya warfare yes warfare wina lese kwene kuti yanganidwe the domestic workers, but also you look also at the employers at the end of the day. Very much true. Another story, Daily Times. Mayor faults politicians for Kabaza disorder. Okay. That is the headline in the 5th page of Daily Times. And part of the story reads: Luntha City Mayor Councillor Isaac Jomo Osman has blamed politicians for excavating chaos caused by Kabaza operators in the city. Speaking during an executive meeting that was organized by elect new members of the Station Executive Committee for Luntha Police, Osman attributed the chaos to politicians who he said encouraged people to venture into the Kabaza into the Kabaza business without considering control measures. Akunena kuti pali
andalena amene amamveka nthawi ya kampeni amene amayankhula kunena kuti ayi ife tinathandizira anthu ena kupeza 1 million jobs kudzera mukabaza business. Okay. Komano I've seen kuti lately especially ngati kulongo kunoko pali bungwe timati makokasa imene imayang'anira anthu opanga business amene akabaza. They are working hand in hand ndi apolisi. So much so that wakabaza amene akwenesa kabaza is njinga ya moto. Let me shaka baza kawiri anthu timaganizira ya but this one ndi nkhani ya njinga ya moto. Ari akapezeka wanjinga ya moto zawo woti akuyendesa usavala helmet akumayikoka njinga ichaka akuyendesa akukoka kukokera ku polisi. They are trying to bring sanity, safety. Mumadziwa kuti ndi mukati muonesese chiwerengero cha patsiku kuti kodi ndi anthu angati amene amapita kukamuzo Central Hospital chifukwa cha ngozi za njinga ya moto ndanthu ochuluka kwambiri and the public funds zikuonongeka chifukwa choti they are trying to attend to anthu amene amavulala pa ngozi za njinga ya moto and anthu amavulala modetsa nkhawa pa njinga za moto upeza customer uchipewa sana avale kumutu oyendesa yonso nonse simunavale and simukuyenda so bwinonso pasewu pena it's not even about mene mukuyendera chifukwa pena amapezeka kuti ndi munthu mmodzi amene walawitsa zinthu ena lonse mukuyenda bwinobwino pasewu koma munthu mmodzi amakapwetekesa anthu osiyanasiyana but it gets worse ngati simunavale helmet. I like that move. If you want to catch a thief, send a thief to catch a thief. Of course, amadziwana nokha kuti okay zangai amadzera makona hotel. So my understanding of what Jomo Osman is trying to say kunena kuti anthu andale akweneranso kukhala patsogolo to curb the chaos. Okay. Actually they do conduct their businesses akabaza ndi njinga za moto zambiri but first steps first anthu amene mukuwapasa njinga zanu kuti aziyendesa make sure ali ndi zowayenereza including my licenses. This is first nkhani ya uti nokha chifukwa license imakupanga permit kuti uyuyudi ali ndi luso loyendesa njinga za moto ena atamatha kungotenga njinga ya moto kunyumba kumakaenda nayo pasewu. Chifajo it's a hobby, but not necessarily that they do have the license, not necessarily because they went for my tests. Also, nyezadi kuti akwaza kwende sindinga moto. Bola yalira. Ivira vansewu. Kuli malamulo kunsewu mafunika utsadira nditu zimenezi. No, it's a good move. MPs demand answers on abducted Crossroads boss. Kanimenei ku nyumba ya malamulo dzoro. Apungwe na nyumba ya malamulo anata chete sauti nyama. Yes. Koma suyo zili bahati za Samea Sakrin. Yes. Kuti nkhani yawo ili bahati. So and it's now 12 days. It's now 12 days. Lelondi by 18 February. He was abducted by 6 February. Yes. So it's now 12 days since he was abducted. So far, according to police, they haven't yet received any word from Antuo as to what they want. Without a reason behind it. You see? Kawidi abductions based on the reports in other countries, including Nigeria, but so far we haven't heard anything. And it is worrying. If someone like him, who has a hotel, can get abducted, and so far wiki yata masiku 12 sobano adusa palibe chimene chikumveka. How worried should ordinary Malawians be? In terms of security. That is the worry of Malawians. Why is government, especially the Ministry of Homeland Security, why is it mum on this? And it's, of course, partly of what I heard is many Minister of Homeland Security, Peter Mukedo, said was in Kanyonena Gudi, Amalawi Sadandaule. He said Gudi, they are working towards these ongoing rescue efforts. But of course, he did not go into details. Yes. One thing that he also mentioned in Kanyonena Gudi, and Hamenani Dimi Futi, wavanda chilolezo. Apita akapeleke ku office ya kuzaliza chitetezo. Komano how kuti munthu uno anyamuka banje kupita kumeneko. Mobota kugwira nako office. Because that's another story. I mean ndi mfuti ndi boma atiteka bwezi. Ndiye pamene kuzikhala banje. Anyway, tichitebe ndithu. Of course, there are questions that need to be asked. And they need to ask you, where did you get it?
That's the question. Okay, there is need for proper investigation. Oh, yeah. Chifukwa there is the possibility kuti pali malo kapena pali shop, obviously an illegal shop imene mwina anthu kumagula. You need to have licenses for that. Yeah. You need to have proper papers for that. Oh, yeah. For I have so much money to buy a gun, but still that doesn't permit me to own a gun. Sure? Why am I owning a gun? I need to have my reasons for owning a gun. Yes. Komaso, I need to have the proper skills to own a gun. Yes. Just because you know how to hold a gun doesn't mean that you need to own a gun. Do you know how to use it? And using it the right way. You're using it for protection. What exactly do you have that that you can't have, for example, as Luntha? Do you understand? I do. I do. So ndinkani security. Security. We are not safe as a country. As a country, no. Kufuneka kuona mwachidwe kwambiri. And if we matatu, it can go off. The problem comes in when it goes off. Who is unayangana ndani? Ngana ino mwazishuta papazi. Yes. Kabena wakashuta mtu ina usalakwa. Yes. So there is need for Malawi. We need to actually work in collaboration. Nichifuka video. So ngopeleka chopyezo. Ite mukuganizira kuti muziteteza. But we are also putting others at risk. Kapena ndiganize motere kuti kapena amukito akananena kuti alibe makalata apite akatenge makalata. No. Kusiyana ndi kuti apititse akasiye. Yeah. So ndinkani yonena kuti in the first place, if you have a gun illegally, it means perhaps you don't necessarily have zokweneza to have it legally. Komaso mudzo kuti madziwa anthu amakhanda amvezeka ndi mifuti munjira zosiyana-siyana ena amakuzokhala naba. Yeah. Akuzokhala naba kwa polisi. Yes. Kwa MTF. Yeah, you're right. Yeah, you're right. So that doesn't mean kuti ndekuti mukawayipisa aendele mbeseni futi ndi wanu. Pamenepo wapezeka munotenga kuti. Pamene pali funso. So futi wake futi ndikanthu kuti kosaoneka nthawi zina. Mwene chaching'ono ekakhala kuti makukamu chimaoneka ngati galimoto, mmene malowera kumpanda. Ndekuti kunali kumanenezana tsopano kuti uku kuli chani kuli mfuti. Kapita mukafufuza. Kozale seda amaenda nayo moibisa. Maona. Well, tiyenera kungomvera malamulo, tiyeni tionesetsa kuti tapita tikafotokoze ngati kuli koyenera mwina akatipatsa makalata oyenera tikafotokoza zomveka. Mwapita ku business page kuti chotano meneko. In terms of business, there's a story here. A headline reads, India investors eye Malawi market. And part of the story reads, Indian High Commissioner to Malawi, Amararam Gujar, has said Malawi presents vast business opportunities where Indian investors can establish manufacturing operations targeting both the domestic and export market. He said this in Luntha on Tuesday at the India-Malawi business to business meeting hosted by Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry, MCCCI. He cited agriculture, fertilizer, manufacturing, transport, and fintech as sectors where India has advanced capacity and can expand through local investment and joint ventures. Ndizoona maikwanza to their ndotunga in several investments where they can also help us. Zimene zonzoona maiko oromuntu babanja matukuka so the business madziwa. Of course. You don't have a business story kudabo kungote fuku. Kudabo kuti ndikuiri kutiwo. Kapena in newspaper yamba kubala isani. Koma ndati mwaidusa kale chakuso. Aidutsa basa wapande kuti zandivuta kwambiri mpaka naso arts and culture sindikuipezaso kuti kodi kuti chikundi chitikira lero sindodziwa koma ndaipeza imodzi apa. The ministry challenges artists on awards. The Ministry of Youth, Sports and Culture has challenged artists in the country to establish arts awards to ensure sufficient platforms for celebrating and recognizing their creativity. Ngani meneli ndia arts and culture business ijandivuta. Unduna ndithu kuchita molembeketsa zathaja ochita uimba kuti nkhani za ma awards
zimabwera pokhapokha ukayikapo iwe chidwi komanso kulimbikira. It's high time Malawi kufunika ita ikapo chidwi kukolezera kuyika masikilo kwa chenuza kuti no mwina tizikhala ndi ma awards kuti kuyimirira mwina Africa and so forth. Zimenezo nzotheka ngati tingaonetsetse kuti maluso athuwo sitingopanga koma kumatsira kunjere. Of course. Tsirako ndithu timaspice nzofunika. There should be a reason why people should nominate you. For sure. Don't just be nominated before you're dzina yako ndodziwika. Mamvetsetsa nkhanizo. There should be a reason because munthu amachuka based on ntchito zimene akugwira. That's true. As an artist, whether the art is music, whether it is acting, kaya ndi comedy, kaya ndi poetry, it's about the quality of your work. That is what puts you on the map. This reminds me of Isaac and Jacob. These are, outstanding artists we lost. Mapeza so kuti nthawi zina mauti ndikamakhala kuna anthu amene tidzapeza songa amenewa anali ndi luso la. We do have them. We have them. We still have them. Koma mwina ninkhani yena kuti maybe they haven't yet been given the platform, or maybe they're not necessarily believing in themselves enough to say, okay, maybe we can actually do this. Oh yeah. Speaking of arts and culture, Mu Daily Times, there's a story here that reads 4 gospel artists to minister in United Kingdom. A window of opportunity has opened for 4 gospel musicians who are expected to undertake an Easter tour of the United Kingdom for worship performances this year. The 4 gospel musicians are Teresa Pondo, Chigo Grace, Frank Chimpazi, and Paul Kachala. Do you remember Frank Chimpazi? Ndoimba wa gospel. Has been on the scene for a very long time. Ndipo pakati and I think he performed and Amene has been on the scene for the longest. I see. We haven't seen him release new music for a while now. Komano, I mean, we're looking forward to that. That very same one. That's beautiful. Yes, United Kingdom for Easter. They're touring United Kingdom for Easter. So it's not just Frank Chimpazi, there's Teresa Pondo, Chigo Grace, and Paul Kachala. I take that grace. Yes. So you see, my understanding of even the list of these artists that are going to be touring UK is based on the art that they put out there. For sure. For sure. Oyo Pondo. Pondo. Yes. Akamaimba ndo akothu. Ndo akonkono ndithu. Skill ilimo kwambiri. Very, very talented. So kulina ndachita encouragement. Oh, you've tapped the grace. I've tapped the grace. I shall be. SKC Memorial Golf Tony, March 28. Ino imene ikuti bwanjo menewo. Imene also ilipo ndithu kuno, but of course one of the stories here on the back page, rivalry renewed, that's the headline, and the sub-headline reads Scorchers dare South Africa in COSAFA opener. Part of the story reads the delayed 2025 Hollywood Bets COSAFA Women's Championship gets underway as the Malawi women's national football team, the Scorchers, and South Africa renew their rivalry at Old Peter Mokaba Stadium, Polokwane, in South Africa this afternoon. The Scorchers and the Banyana are familiar foes at the COSAFA Women's Championship, having met on several occasions in the last 10 years. All the best to the Scorchers. As my atu ambinomi and amatimira wambiri. Mawerengaro bino. Mene mawerengera, ona ngati musasiye kuma. No, that is brilliant. Stadium mene maichulira mucha. Matabu kuti imene ili chichewa. Stadium the Old Peter Mokaba in Polokwane. Imagine. Yes, South Africa. Ndamvogoma kwambiri ya SKCO mwati mmene kufotokozanje kulitu. Okay, the Salus Klaus Chilima SKC Foundation has organized a fundraising golf tournament in memory of former Vice President Salus Chilima. The tournament is scheduled for Lilonga Golf Club on March 28th, 2026, and the tournament is sought to raise funds for medical equipment for patients, especially those in strategic district hospitals. I see. Yes. Mudziwa inokuti kuli SKC Foundation. Yeah. Yes, so it raises funds. So far, they've made donations before even Kukamuzo Central Hospital. Yes. So this time around, the golf tournament is meant to raise funds for my district hospitals. Muzibara zatu za boma muli katundu sana amene akufunikira including mankhwala. So ndalama zimene zibezeke ku
tournament imeneyi zithandizira mzipatala zosiyanasiyana za mdziko lino. SKC legacy lives on. Of course. Yeah. Timalize ndi international sports. Go ahead, please. Yamal misses penalty as Girona stunned Barca in Derby. Part of the story reads, Lamine Yamal missed a penalty as Barcelona spurned the chance to return to the top of La Liga, failing to defeat a fiery Catalan derby against Girona. Hansi Flick's side now troll arch-rivals Real Madrid by 2 points in the title race after substitute Fran Beltran struck in the 86th minute at the Estadio Montilivi to snatch all 3 points and ease relegation fears for the home side. Wajira kugiratu munthu malaya kulira kwambiri. Barcelona sidachite bwino mu game yake ndi Girona. Ponya penalty. Koma zimachitika. Umene ndi mpira, you win some, you lose some. Oh yeah. Koma chachikulu ndichonena kuti timanena kuti kawiri so amavuta ndi ma supporters. Masapota amene amayankhulira ati kunyanyala sima pena akakhala anali ku game komweko kufuna kuchita vandalism ife ndolanga tifunduke pano nthawi yathu ndaona kuti yatithera. Ine ndi Moses Magawa Ndipo ine ndithandiwe mzumara pitizane kuona maprogram athu otsatira pano pa kanema wa Luntha komanso musayiwale kuti maprogram asamangobwera pa kanema lokhatinso pa masamba mchezo tili pa Facebook pa Luntha Television komanso tili pa YouTube pa Luntha TV Official. So inu tapita ndi pamenepo mukapange follow komanso like kuti muzitsatira maprogramu athu osiyanasiyana kuchokera kwa ife tingoti mwakoma nonse.